হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমি রোজমেরি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি ক্যানাডিয়ান কাপড় ব্লগ রিচি রোজ চ্যানেলের ব্লগ। আজ আমাদের এখানে ছুটির দিন আর আমি দাঁড়িয়ে আছি কিচেনের সামনে। আশা করছি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন আমি যে কিচেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বাট আমি আজকে অনেক রিল্যাক্স মুডে আছি, কারণ আজকের লাঞ্চ আমার তৈরি করতে হবে না। আমার আজকের লাঞ্চ তৈরি করবে আমার কিচেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ রিচার্ড। তো ভিউয়ার্স, চলুন দেখা যাক আমার কিচেনের অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ রিচার্ড কি নিয়ে আসছে, এবং সাথেই থাকুন। Hi everyone, today I'm coming with the lunch, baked fish, salmon baked fish. So let's go do it today. It's very easy and simple. Nothing too much doing with that. So I have already salmon is ready or cut. If you guys want to buy from salmon in superstore or Walmart, anywhere you can buy that salmon. We're gonna do the baked fish, right? So it's very simple. We have the option there, baked fish, baked. So temperature will be go 450 set. I'm gonna seasoning with the salmon. So I need a salt, pepper, lemon, olive oil, and the chef's spices actually. So you can buy from the superstore, Walmart, or like any store. So you can see there will be like a mix spices is there, so you can buy that one. Pepper slightly, don't put too much pepper. Chef's spices, chef special spices in this. So you have chef special spices, garlic, cayenne pepper, salt, pepper, so squeezing lemon juice. So just mix it a little bit up and down, so you get the season all over the salmon. Then keep some oil on the top. So it will give you nice shiny and not get dry. So leave for a while, like a 5 to 10 minutes until your oven is get ready. So before that, we take one pan with the butter pepper. I'm gonna put one by one there. If you guys, I think it's 3 is enough for here. So my seasoning, all the juice and everything, just put on the top of the salmon.
rest of salmon. আমার কাছে ইনডোর লেমন ট্রি আছে, থেকে আমি একটা লিভস নিয়ে নিলাম। Just cut it into half, or you can stir it whatever you like. I just put, then lemon wedges there. That's it. So you will get nice flavor. See, your oven is ready. Okay, let's put it in. সস বানাচ্ছি, তো এর জন্য লেমন আমি একটু স্কুইজ করে লেমন, সম্পূর্ণ লেমনটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি, আর সাথে বাটার দিয়ে দেব। So around like it's like a 10 gram butter. So এই বাটারটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম, মিডিয়াম আছে, আস্তে আস্তে এটা মেল্ট হোক। I dripped one piece of garlic. তো আমার ম্যাশ পটেটোর জন্য আমি একটু বাটার নিয়ে নিলাম। আমি এখন ম্যাশ করে নিচ্ছি আলুগুলা। এটা আপনাদেরকে সিম্পল ওয়ে ম্যাশ পটেটোটা করে দেখাচ্ছি। ম্যাশ পটেটো করতে গেলে অ্যাকচুয়ালি অনেকটুকু সময় লাগে। আপনাকে আলাদাভাবে দুধ, বাটার এগুলো বয়েল করতে হবে, তারপরে আস্তে আস্তে আপনার ম্যাশ পটেটোর মধ্যে এগুলো দিতে হয়। তো আমি এত কিছু করলাম না, খুব সহজে যেন আপনারা ঘরে বানাতে পারেন, সময় কম লাগে, সেটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। With the lemon, so all the juice is here, the lemon. আমি লেমন বাটারে একটু ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি, তো আমার এখানে একটু থিকনেস হয়ে যাবে। লেবুটাও আপনারা না চাইলে নাও দিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, আমি দিলাম। আর এই ক্রিমটা খুব সস্তা, আপনার সুপার স্টোরে 3 টাকা 99 সেন্টস বিক্রি করছে, ইভেন ওয়ালমার্টে আপনারা পাবেন, তো নিয়ে আসতে পারেন। এটা অনেক কাজে ইউজ হয়, আপনার পাস্তা বানাইতেও ইজি, খুবই সহজ, আপনি নিতে পারেন এবং ট্রাই করতে পারেন ঘরে। মতো আপনার টেস্ট অনুযায়ী আপনি সল্ট পেপার দিয়ে দেবেন। আমি একটু পেপার দিচ্ছি, সল্ট দিয়ে দিলাম। Let's taste. How is the sauce? Good. I need little bit more salt actually. বেক সালমন করতে ম্যাক্সিমাম 10 থেকে 11-12 মিনিট লাগবে, ডিপেন্ড ইউর ওভেন। কারণ আমার ওভেনটা ওইভাবে আমি এত গরম হয় না, তার জন্য এটা একটু সময় বেশি লাগছে। তো দেখুন আপনাদের আমার সালমন অলমোস্ট রেডি। নাইস ফ্লেভার, লেমন লিভস
Wow. So I just leave for some time there. আমি তো খাবারটা খুলে এটাকে 2 মিনিটের জন্য আবার রেখে দেব ভিতরে। আমি সালমনের জন্য আমি অ্যাসপারাগাস নিলাম আর ম্যাশ পটেটো। তো অ্যাসপারাগাসগুলো আমি প্যানের মধ্যে সতে করে নিচ্ছি, তার জন্য অলিভ অয়েল দিলাম আর আমার অ্যাসপারাগাসগুলো এখানে অ্যাসপারাগাস হতে বেশি সময় লাগে না, তো আগে কুক করে রাখবেন না, রাখলে হয়তো বা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তা আবার কুক করতে হবে, বেশি ওভার কুক হয়ে যাবে, নরম হয়ে যাবে, ম্যাশ হয়ে যাবে। আমার অ্যাসপারাগাস এখানে হয়ে গেল। আমি এর জন্য সল্ট পেপার দিয়ে দিচ্ছি, বেশি কিছু লাগে না অ্যাকচুয়ালি, এই যথেষ্ট। আমি এটাকে একটু হালকা কভার করে দিচ্ছি যেন তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আমার খাল মতো রেডি হয়ে গেছে। ক্রিম দিয়ে দিচ্ছি, এই ক্রিমটা ম্যাশ পটেটোর জন্য ইউজ করছি আমি অল্প। এখানে ম্যাশ পটেটোগুলো দিয়ে দিলাম। আমার অ্যাসপারাগাস রেডি হয়ে গেছে। ম্যাশ পটেটোর জন্য আমি হালকা সল্ট দিয়ে দিলাম। আমি পেপার দেব না এখানে, অনেকে পেপার দেয়, হোয়াইট পেপার হলে খুবই ভালো, ব্ল্যাক পেপারটা আমি দিলাম না। আমি এখানে আর কোনো বাটার দিলাম না, কারণ আমি বাটার আগেই দিয়েছিলাম। তো বাটার দেওয়াতে আমি এখানে আর বাটার দিচ্ছি না, শুধু ম্যাশ পটেটোটাকে হালকা গরম করে নিচ্ছি ক্রিম দিয়ে, যেন টেস্টটা খুবই ভালো আসবে। আপনি ক্রিমটা দিলে টেস্টটা খুবই ভালো আসে। আমার ম্যাশ পটেটো রেডি। So guys, my salmon, see, standard, nice juicy and yummy smell. Actually, it's very nice. Here we go. সো আমার লেমন বাটার সসটা আমি দিয়ে দিলাম।
আজকের স্পেশাল লাঞ্চ রেডি। দেখুন আমার ডিশটা সময়, এটা খুব বেশি সময় লাগলে আপনার হাফ অ্যান আওয়ার হয়তো সময় লাগতে পারে, এর বেশি না। Maximum 30 minutes is your maximum time. All the preparation and everything you're gonna do within 30 minutes. লেমনটা দিয়ে দিলাম এখানে। My lunch I make it today, so let's try how is the taste. Wow, I'm a chef now. Excellent. Yes, how is that? রিচার্ডের রান্না করা সালমন ফিশ অনেক সুস্বাদু ছিল আর অনেক তৃপ্তি সহকারে আমি খেয়েছি। আশা করছি আপনারাও বাসায় এটি তৈরি করবেন এবং তৈরি করে খেয়ে দেখবেন, অনেক ভালো লাগবে আপনাদের। আশা করছি আপনাদের সবার আজকের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট পেতে। কোনো প্রশ্ন থাকলে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না প্লিজ। ইতিমধ্যেই যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এভাবেই আমার পাশে থাকবেন। আমার ভিডিওটি এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ এ পর্যন্তই, আবার দেখা হবে খুব শীঘ্রই নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। বাই নাও, হ্যাভ আ গুড ডে।